Hi friends, welcome back to Vedavas YouTube Maths channel. సో ఈరోజు మనం 10th క్లాస్లో రియల్ నంబర్స్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎక్సర్సైజ్ 3లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్లో దీస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ద గివెన్ నంబర్స్ షో దట్ గివెన్ నంబర్స్ ఇస్ ఏ ఇర్రేషనల్, అంటే √2, √3, √5 like that one, √6 is a irrational. Show that is a irrational. సో ఆ ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ మనం √2 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ ప్రూఫ్ ఇచ్చాము. సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ ఏంటి, ఏ మెథడ్స్ చేయాలి అనేది, డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంది, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏందో చూసామండి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్లోనే ప్రూఫ్ ఇస్తున్నాను, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్సే యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద గివెన్, షో దట్ √5 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్. √5 ఇర్రేషనల్ మనం ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి. సో దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో మనం ఏదైతే ప్రూఫ్ ఇవ్వాలనో దానికి ఆపోజిట్గా తీసుకుంటున్నాము. సో దట్ మీన్స్ లెట్ వి అస్యూమ్ that √5 is not irrational. √5 is not a irrational. అది ఇర్రేషనల్ కాదు అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. మరి ఇర్రేషనల్ కానప్పుడు ఇంకేమవ్వాలి, ఇర్రేషనల్ కాలేదు అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇంకా రేషనల్ అవ్వాలి. దేర్ఫోర్ √5 is a రేషనల్ నంబర్. కంపల్సరీ ఇంకా రేషనలే అవ్వాలి. మరి రేషనల్ నెంబర్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? సో దేర్ఫోర్ √5 is equal to p/q ఫార్మ్. రేషనల్ నంబర్ అంటేనే p/q ఫార్మ్. ద నంబర్స్ విచ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఏ p/q ఫార్మ్ ఇస్ కాల్డ్ రేషనల్ నంబర్స్. p/q ఫార్మ్లోకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితేనే రేషనల్ నంబర్, అదర్వైజ్ ఇస్ ఏ ఇర్రేషనల్. సో మనం ఇక్కడ రేషనల్ నంబర్ అని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఏ p/q ఫార్మ్. మరి p/q ఫార్మ్ అంటే కండిషన్స్ ఏమేంటివి? q ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, p, q బిలాంగ్స్ టు z ఇంటీజర్స్, అండ్ p అండ్ q ఆర్ co-primes, అంటే దేర్ HCF ఈజ్ ద 1 తప్పితే వేరే నెంబర్స్ ఏవి రాకూడదు, కామన్ ఫ్యాక్ట్స్. సో అలా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం, రూట్ ఉంది కాబట్టి రూట్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే √5² ఈక్వల్ టు p/q హోల్ స్క్వేర్. √5² ఈక్వల్ టు p/q హోల్ స్క్వేర్. √5 స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, 5 ఈక్వల్ టు p²/q² గా చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ q² విల్ బి చేంజ్ దిస్ సైడ్. p² ఈక్వల్ టు 5q². దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 1. p² ఈక్వల్ టు దిస్ q² డివైడ్ దిస్ సైడ్, చేంజ్ దిస్ సైడ్, మల్టిప్లై. p² ఈక్వల్ టు 5q², లేదా 5q² ఈక్వల్ టు p². సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అంటున్నాం. ఓకే అండి. నౌ p² ఈక్వల్ టు 5q², అంటే p²ని 5 ఇంటూ సమ్ వాల్యూ అని రైట్ చేసాము. సో ఏ నంబర్నైనా సరే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్గా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఆర్ మోర్ నంబర్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నంబర్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దట్ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6ని 2 and 3గా మనం రైట్ చేయగలిగాము అంటే 2 ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6 and 3 ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6. సో కాబట్టి ఆ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్గా రైట్ చేస్తున్నాము అంటే అందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దట్ నంబర్. సో ఇక్కడ కూడా మనం p²ని 5 ఇంటూ q² అని రైట్ చేస్తున్నాము అంటే 5 ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ p² అండ్ q² ఈజ్ ఆల్సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ p². ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు నేను 5 ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ p², factor of
p square. 5 is the factor of p square. ఓకే అండి, ఇప్పుడు 5 is a prime number. 5 is the factor of p square అంటే 5 is the factor of p also. మనం ఒక థీరం ఉందండి, a is a factor of p square. a is a prime number and it is a factor of p square. Then a is a factor of p also. ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అయినా p square ఫ్యాక్టర్ అయితే అది p కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. Therefore 5 is a factor of p. Five is a factor of p. ఓకే అండి, సో ఫ్యాక్టర్ అయింది. 5 is a factor of p. ఇప్పుడు మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు? 5 ఫ్యాక్టర్ అంటే pని 5 ఇంటూ సమ్ వాల్యూ అని రైట్ చేయొచ్చు. ఆ సమ్ వాల్యూని k అనుకుందాం, లేదా a అనుకుందాం, b అనుకుందాం, ఎనీ లెటర్ ఇస్ ఏ 5 ఇంటూ సమ్ వాల్యూ. సో therefore p is equal to 5k. 5k అని తీసుకుందాం. p వాల్యూని 5k అని తీసుకుందాం. బట్ మన క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది? p స్క్వేర్లో ఉంది. మరి వాట్ అబౌట్ ద p స్క్వేర్? 5k whole square that equal to 25k square. So p square value 25k square. ఓకే అండి, ఇప్పుడు p square equal to 25k square ని ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. Put p square is equal to 25k square in equation 1. ఈక్వేషన్ 1 ఎక్కడ వచ్చిందండి? p square is equal to 5k square. This is the equation 1. సో ఆ ఈక్వేషన్ 1లో p ప్లేస్లో 5k square, p square ప్లస్లో 5k square, 25k square సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఎలా వస్తుంది? ఇది p స్క్వేర్ అంటే 5k స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5q సార్ 25k స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ p స్క్వేర్ వాల్యూ 25k స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5q స్క్వేర్. అంతేనా అండి? 5q స్క్వేర్. సో q స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25k square by 5. This 5 will be changed this side by 5. So 5 ones, 5 5s cancel. So that is equal to 5k square. And q square can be written as a product of 5 and k square. So 5 into some value and write chesamu ante 5 is the factor of this number p square q square. Therefore 5 is a factor of q square. 5 is a factor of q square. So 5 is a factor of q square అయితే మనకు ఇంతకుముందు చెప్పాను రూల్. If a is a prime number and a is a factor of p square, then a is a factor of p. a is a prime number అయి ఉంటే 5 is a prime number. And a is a factor of p square, 5 is a factor of q square, square number factor అయితే then 5 is a factor of q also. So therefore 5 is a factor of q. 5 is a factor of q. ఓకే అండి, మరి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 5 is the factor of q అని వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 5 is the factor of p అని వచ్చిందండి. సో 5 is the factor of p and 5 is the factor of q. రెండిటికి ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది. సో 5 is the common factor. Five is the common factor of p and q. రెండిటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయిందండి. సో బట్ మన డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం? p and q ఆర్ కో ప్రైమ్స్. మనం ఎలా డిఫైన్ చేసాం p and q ని?
P and Q are co-primes. So this is the, but P and Q are the 5 is the common factor of P and Q అని వచ్చింది. ఇక్కడేమో co-primes అని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అంటే these two are the contradiction statements. So contradict to P and Q are co-primes. P and Q are co-primes అనేటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్కి this is the opposite statement. So what is the reason this contradiction is arisen? This contradiction is arisen because of our assumption is wrong. మరి మనం ఏం చేసుకున్నాం, మనం ఏం అజంప్షన్ ఇచ్చాం, √5 is a rational is a wrong. So √5 is a rational is a wrong. But what is the correct? So therefore √5 is an irrational. √5 is an irrational. Okay అండి. So √5 is a rational is the wrong. √5 is a irrational. సో ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ని షో దట్ ఈస్ ఏ ఇర్రేషనల్. √2 ఇవ్వచ్చు, √3 ఇవ్వచ్చు, √5 ఇవ్వచ్చు, √6 అడగచ్చు, √7 అడగచ్చు, ఏ నెంబర్ అన్నా అడగచ్చు. షో దట్ ఈస్ ఏ ఇర్రేషనల్ అంటే ఈ మెథడ్లో ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి. ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో 5 ఇచ్చారు కాబట్టి ఇవన్నీ 5 వచ్చాయండి. 5 వచ్చింది, 5² ఇస్తే 25 వచ్చింది. ఒకవేళ 2 ఇస్తే అక్కడ 2 వస్తుంది, 2² 4 వస్తుంది. 3 ఇస్తే అదంతా 3 వస్తుంది, 3² 9 వస్తుంది. మరి ఇక్కడ కూడా అదేవిధంగా 3 ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అని వస్తుంది. ఈ 5 ప్లేస్లో అంతా 3 వస్తుంది. అక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఏ నంబర్ ఇస్తే ఆ నంబరే వస్తుంది అక్కడ. ఓకే అండి. సో ఏ నంబర్ అన్నా ఇవ్వనండి, సేమ్ స్టెప్స్, సేమ్ ప్రొసీజర్. ఓకే అండి. సో మా వీడియోస్ చూసారు కదండి, మా వీడియోస్ నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. మరొక ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ బై బై.